давай, давай. Я боялся сегодня сейчас запускать, потому что у меня были лаги. Думаю, ну ё-моё, опять что-нибудь типа такого будет, это будет тупо кал. Ну все, идем на врата Балдуры. Да, больше ничего не надо, да? Основное. Это понятно, сбор союзников. Понятно. Танцульки. Это потом. Это тоже в Балдуре. Герцога. Его забрали. Позвать художника. Это... Балдуре. Это понесть песню ночи. В нашем лагере надо... Не знаю, что за лакран. Спасти тифлингов. Найти мол. Мол улетела. Отскать подвал. А какой ключ может быть? О чем вообще? Ну, вот, можно, скажем так, немножко повременить, вот капельку целую, и сюда телепортироваться. Это же правильно все же? Надо идти... Сюда? Просто я хочу закрыть квест. Почему он не закрывается? Мне это прям реально сильно триггерит. А тут никого не осталось. Да, все свалили отсюда. Просто бросили целую хату. А, вот они-то остались. А, ну они багнули. Ай, блядь. И еще этот багнул. А он, подожди, он и там, что ли? The light means that Ketherick will be gone soon, right? It is. I can tell by your face. И это тоже тут осталось. Ха. Прикол, блядь. Whoever or whatever is causing that light. А подожди, а как с ней торговать? Наша торговка. The light. It's happening. Ketherick is about to get a long overdue ass kicking. I can feel it. Вот игра и как бы... И, да, она торговать. Ой. His message is out in the open. He probably didn't want the wrong ears to listen in. Leah. Cal. Head to Baldur's Gate immediately. You'll both do excellently there, I have no doubt. And thank you for... well, you know. You'll need help to survive those shadows. Do not try to... Please don't. Блять, какая же это хуйня. Бля, такая помоечка. Пиздосик, блять. Квестосик, пиздосик. А что так темно тут, блин? What's inside? Пипец, как темно. Ну, не мог я спасти. Ну, просто не мог. Это вообще нереально. Блять, пожалуйста, а может можно воскресить его? А? Я бы ради этого воскресил бы даже.
только найти этот свиток надо. Возрождение называется. Возрождение. Говно. Кал масса. Почему бы и нет? Вот почему, почему мне это запрещено? Ну это же тупо. Бля, давай поговорим с ним. What's the story? Я нашел его. Нашел. Задание. Алло. Я нашел его. Как вот, знаете, вот что я прохожу, это вообще не нужно просто. Надо заново проходить, чтобы точно все скрипты сработали. Так, будет смешно, если я прям кину и скрипт работает. Why does everything go wrong? Ой, ой-ё, страшно. Эх, ну ладно, все. Ну, куча квестов провалена. Просто, блин, потому что игра супер тупая. Вот просто кал. Что поделать? Let's move. Стой. Can't slow down. Something good here, I hope. Нам надо суды. Looks like an army marched through here. Они все равно никогда не будут закончены. Я не знаю. Ketherick Мне- is defeated. мне уже не The нравится. path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Значит, получается, это спойлер какой-нибудь первой, второй части, скорее всего, ко второй, где они убили вот этого, кто был единым богом. Они разделились, скажем так, по частям, как я понял. А, может и нет. Блин, что там было интересное написано. В одиночку если играть. На маяке, что ли, где-то? А, нет. А, это где свои хатил. Че? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir.
Your plan is falling apart. Это женщина-краб. Lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Это этот полутяра, скорее всего, жесткий полутик. Это надо опасаться ее. А чё у него с глазами-то были все же нормально? Тень, что ли, себе сделал? Походу, ничего такого. О, текстурки-то говно. Кто там? Кто-то он. Это же... Ну, топовые ботинки, кстати, реально. Вот это я топ выстянул их. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Велик. Блин, текстурка, конечно, говно, но ладно. Все такие, посмотри. Я пошел. Ну и звук, конечно, у него. Ничего не видно. Чё там? Вот как мне вот... Как вот? Вот как? Только так. Даже тут есть лут. Нифига ничего не видно. Серьезно? И все? Это моя погибель? Недостаточно места. Эй, а как вылезти отсюда-то? Помогите. Я потерялся. О, понял. Ой, там нам столько много надо посетить, вот, чтобы туда дойти, там какие-то квесты сдать, что-то еще нужно. Ну, можно с ним поболтать, на самом деле. Хотя здесь... Ну, я просто не представляю, как можно здесь деньги... Какой-то пустующий, скажем так... замок, золото, все есть. Как не особо реалистично это, мне кажется, сделано. Ну, как можно реально оставить деньги? What's up for discussion? Вот бы он выращивал. Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step.
That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Надеюсь, все можно спросить. It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Then, greetings, Sir Tadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Пойдем дальше. Кстати, она нам друг. Вот если судить по этой штуке... Все тогда. Это вопросы отпадают. Я тут думал, это синим цветом это типа нейтралы. Ну, кстати, здесь хорошая такая прям этот лагерь. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. О, теперь ты ее зауважала, что ли? Ну, естественно, ничего нельзя поболтать. Ну, даже в странном Mass Effect можно было какой-то обсудить что-то либо, как я помню. Неужели, типа, пройденный путь ничего нельзя обсудить? Что-то у него с текстурками. Of course. Well, don't stand in ceremony. Come here. Баф есть какой-нибудь? Все, хватит. Доза кончилась. You've exceeded my every expectation. Столько багов, Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive company too, no less. Я уже не понял, походу что-то другое было. Короче, крик. Да. Ну, я не получаю полное, скажем, полный контент в игре. Даже какой-либо. Просто, оно то словно то не работает, то работает, то не работает. Например, мне кажется, они должны говорить о чем-то, А чё она до сих пор не похилилась? Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a long century. У тебя хп нету. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Мне кажется, здесь самая нормальная женщина — это Карлах. И старая женщина. Ну, еще Изабелл. Blessings upon the slayer of the wicked one.
Gold can buy you baubles. A prayer to the Moon Maiden buys you eternity. My darling Isabel says we will stay allied at your side. Деньги-то особо не нужны. Ты здесь... Вот здесь глупо сделано. Здесь как бы везде раскиданы бабки, но... Про что игра? Про сражение. Но не про тратение бабок, например. Я не могу, например, вот пойти себе, например... Они, блядь, они что нереально не сделали? Апгрейднуть себе хату как-нибудь. Вот, как называется-то? Лагерь свой как-нибудь там. Дизайн, не дизайн. Хоть что-то поменялось. Понимаете, это как круто. Потому что денег до хера 14 тысяч. Я по факту продал недавно только какие-то там какую-то фигню по мелочи, ничего такого. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. Она вообще под какими-то этими, походу, бухая или уставшая или что-нибудь. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? Нет. There can be no doubt. Не сияешь, I am of her silvered flesh, her celestial womb. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Тебе свой меч. So mighty are her wonders, А her где он? great wisdom. Видите Together это? we will set this fair land free of tyranny and murder. Если что. Ketherick Thorn, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketherick Thorn never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketherick's pain could be touched by no aid, no boundary. Я на самом деле, в моей голове уже есть великая RPG-игра. Лучшая Балдургейта будет. У меня уже формируется великая игра о великом. He and his loathsome advisor Balthazar lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketherick fed upon my immortality all Классно, the что while. перевод этот... Прям... Мне кажется, здесь вообще другой сюжет. Некоторые диалоги нормально переведены, а вторые как-то как говорят, как будто, ну, такого же нет. Я ищу такой, а где? А, нет. А, все. Наконец, хоть с одним человеком можно поговорить. As is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. Ну, зверюшка, чё. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador's changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues. Мне вот интересно, конечно. Город, значит, такой мега большой, если он говорит про прям очень много, да? Почти в всех фильмах, сериалах, играх, конечно. Не. Я думаю, то, что, типа, так как такое количество народу, да, ну, кажется же, ну, невозможно, что миллион... Эй, пропал. Это нормально вообще. The Absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm glad it didn't come to that, given what has come to light. А ты что тут делаешь? The Elder Brain. But more importantly,
The crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorceress Sundries. I need to go there and learn all I can. Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Мне там нечего Their делать. collection of rare tomes is unparalleled. Netherese Ну, я sets are зайду, hardly куплю commonplace, всякие but приколы. I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Круто, что Гейла мы вылечили. Это кайф. Ну, здесь кто-то был. А все что ли? А где иссохший? Он что, свалил от меня? Он что, козел? А, вот он. Нет, там место для секса, мне кажется, как всегда. Сам прикол это А, ну это... Вот. А, вот они. А чё? А это кто? А, они тут что-то делают. Ты что тут делаешь? Подожди, я видел ее. Иссохший. Чему он смотрит? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Пу-пу-ру-пу. Мне показалось, значит. Мне казалось, что кто-то еще должен был. А все, пошлите дальше. А как, кстати? А где тут огонь? Как тут поспать-то? Это же необычное. Уйти из лагеря. А чё сделать-то нужно? А, вот он, все нашел. Let's see. Все, хорошо. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral presence and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions?
Or will you use the power you gain for your own purposes? А кому он говорит-то? Он чё, всё, шиза поехал у него? Это, блядь, это выбор сюжета. Right now, your resolve feels firm, but there is no knowing how you will feel when the moment comes. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Fight your way to the portal. I need your help. Как он такая мощь? А где портал-то? In position. А если... А что будет, если я это... Понял. Понял. Нифига себе, какие-то ниндзя. Нихуя себе. Got to press on. Понял. О, как будто как шокер. I will ascend. On the move. Что это? Что не так? Почему? Почему 0 урона? Come quickly. I can't do this without you. One day I'll catch a break. Let's go. Over there. Я что-то не понимаю. У них какая-то защита, что ли, стоит? Нихуя себе, блядь, просто пиздит. Got to move. Классная камера, спасибо. Time to strike. Я ничего не понимаю. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. What path lies before me? Классно, блядь. Все, я проебал, я сдох.
smell blood. Here goes. Нет, я выжил. Я думаю, не I'm here. успеем. Help me. I'm under attack. Soldier. Still breathing, despite everything. А другие не хотят со мной прыгнуть, например? Ну, чисто такой прикольчик такой. Нажать и прыгнуть вместе со мной. Не хотите? Eager for battle. Attention. Let's cut your fire, baby. Oh, baby. Poor fucker. I am fury. I am death. My path be true. Хе. Не удивлен. What do I have to lose? It's not over. Come to the skull. Still alive? Hurry. Progress. I can't hold them back alone. One day I'll catch a break. Нифига себе. Блять, полутать надо. Опять у нас кто-то потерялся. I need you now. Ой. А, у каждого свое. Ай, ладно, пофиг, побежали. The skull. Come to the skull. It's not over. Come to the skull. Bet that'll fit in my pack. Help me. Это кто? Интересно, а почему я не без оружия? Это типа нам, да, типа. Ну если он убил вот ее, ну, то я не знаю. Она его убила, то это смешно. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been Да я так и protecting you. знал, что ты и есть глистомес.
I am the one that came to you in your dreams. Help me. Так. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. The last time you were here, you tried to kill me, not far from this very spot. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Бонусов не дают, кстати. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Together, we can turn the tide. Давай, показывай скилл топовый, погнали, ебароте. Ядовитую стрелу кидай, не кидай ядовитую стрелу. Некроманту. Жестко трахнул. Вперед. Now this is my happy place. Погнали. Давай, жесткий подрез ануса. Бам! Сюда F5. Бам! Эх, не блин. Нифига себе, всех отпинал просто. Так, я понял, надо с тем разобраться, чилобромбром. Чего? Какие цы? Какой нафиг? Это что за магия, блять, вы ахаре? Чё это, чё это? Ой, блядь, сука, как я, блядь, ненавижу нахуй. Прыгай, мудила, блядь. Ready. Блядь, сука, ненавижу нахуй кал и вонючий пенис. Ну как так можно было, блядь, придумать такую залупу, блядь? Ой, блядь. Ой, сука. Как меня так калят, нахуй. Пока он добежит, всех пройдет. Ой, да ну. Ты что ли? Блять, кринж вонючий, блять. Ну что за бред, блять? А вот так.
Нифига себе на упру прыгнул. Нифига себе, чё ты там творишь, бля? А как насчет тебе вот такое отдать? А, нормально, да? Бля, у них все редкое, короче. Что-то мы их вообще легко развалили. Далеко слишком. Death won't take me yet. Alright, Karlak. It's go time. Time to strike. What lies within? Ой. Нифига себе, еще и полетал, похилился. Have to keep going. Ну, пока дойдем. Fall by my hand. Классик. I'm going to enjoy this. Это вообще пипец. I will ascend. Make way. Понял. Дальше. Вот критуть у меня, конечно, знатно. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. You may call me the Emperor. Нифига себе, блядь. Да-да, я, блядь, Билл Гейтс, блядь. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. Да еще до императора он дослужился. Нифига себе. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old Ну, конечно же, он не скажет, как он вырвался от этого. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. Блять, это, знаете, это Бэтмен, блять, какой-то. Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence.
Though, of course, they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Gortash sent me on a mission to retrieve the Astral Prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other Chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found the Githyanki. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue the Githyanki and find allies in the outer world. You. Начинайте такую броницу в тобу какую-то одел. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prism. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Как дальше раскрыть себя? Orpheus will be much easier to control. Control him? Skra! You must return him to his people. Ничего не поняла. That would be a terrible idea. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. Но он вообще легко ими I контролирует. don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see. Все промытые у всех мозги, She блядь. kept him this way И because мне, she скорее was всего, промывают. reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished.
The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Ну, четвертое, что? Ну, не знаю, как здесь как бы можно все ответить, ну, а выбор только один. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid Блядь, я не potential. хочу щупать Сариду. I've been studying you for a while. Зря, что я создавал I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Да, вот третье. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Бля. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Ну, вот этим ребятам сзади меня не понравится, в кого я превращусь. Я не знаю, типа... Мне... Как бы охота посмотреть, но это же типа прохождение, где... Пусть как будет. Да? А если я откажусь, да, я буду таким же. Я и так как бы завалил кучу всяких квестов, как я понял, потому что, блядь, просто диалоги не работают нормально. Чикару знает. Погнали! Squall! Whatever this geek offers is no gift to you. You continue to surprise me. Even as you are, you have shown rationality that puts you far above your kind. You will do well as an illithid. Now, hold out your hand. Блядь, это еще подтверждение, понимаете? Это значит, жопа коня сейчас будет. Погнали. Только 3 пальца. Ой, хочу 5 пальцев. Хотя, как раз по... Ага. Знаете, что я понял? Я понял, почему у нас 2 кольца. Потому что у него 3 пальца. Все. И...
Обалдеть. А почему тут The успех? tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. Он тебя разовьет, как сказал. Так, что это? A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia. It has become extraordinary. На мне какие-то эксперименты. Ну-ка. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. Я You уродец feel теперь. different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them Не, to не, try у них... for Не, themselves. я не буду их убеждать, они сами But we чувствуют. mustn't lose focus. We need to resume our journey. А если я съел бы ее, You что heard the было бы? chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Самое мощное, именно. А у меня бы еще... У меня их 7. Ёбнешься. Я могу все прокачать. 10 левел. Собственно, подкласса. Это ваша... Ого, нормально. Манеры. Еще, блин, ёбаный рот. Ети, чё только не дают, ё-моё. Ну, прокачка мне нравится у Гитьянки, потому что такая супер какая-то необычная. Блять, опять черта у меня, блять. Ну опять я черт. О, у меня 8. Я что Нет, нет. А нет, у меня я исцелился, что ли? Ха. А что мне брать-то, я не знаю. Мастер оружия, может быть. Цепь. 4 даже могу. Трезубец. А где, кстати, трезубец-то ни разу не видел? А как мне ходить 2 раза? И где эта такая штука есть у меня?
А вот это попробуй, я не знаю. Давай, пофиг. Не знаю. Что-то на своем классе так неинтересно выбирать, а вот на My других faith will guide me. более интересно. Опа, что-то новенькое у нее. Ну, нифига, нифига себе. Очень много. Очень много всего. Хотя мне даже надо было выбрать. Похер. Damn, it's good to be alive. Все. А все. No one back home will ever believe this. Anything of use? With haste. Блин, топовый лук. Вы видели это? Вот это надо брать. Так, что надо сделать? А, телепортировать. Кошелек. Ага. Я кошелек заберу себе. Поехали. Да. Сколько? Ни хера себе. It's been a long day. I need to rest soon. А чё я подобрал такой вес? Ой, ой. Сумка с припасами. Стой. Already feeling better. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. Бать, чё мне съебало? It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I.
It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his Illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Very well. Окей. Давайте посмотрим, что за способности у меня открыты. Что это? Полет. Я умею летать, кстати. Черная дыра. Разберем. Берем. Но на все не хватит. Ебать.
Чё? Ха. Имба пача, реально. Пиздец, у меня столько скиллов, с ума сойти. Soldier. Нет, я не буду. Они сами не попросят, я ничего не буду делать. А где Shadow Heart? А, здесь никого не осталось. Shadow Heart не базарили, да? Или нет? Мне вообще реально уже вылетело с головы. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. Интересно, а можно было задолжить этот But it matters little now. шар? I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Поцелуй. Of course. Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to save them. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what's to come otherwise. Да блять. Fine. What's on your mind? No, considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable. Ха, никто не спит. А где все остальные-то? Блять, баги на баги. Ну, хули, бля. О, теперь у нее броня. И теперь можно с ним болтать. Be honest. What do you think of the new look? Кстати, у нее волосы побелели. I'm glad. Though, I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldur's Gate. Блять, давай. Of course. Well, don't stand in ceremony. Come here. И все. А все. Продолжения не будет. Нет, нет, нельзя, нельзя. Ай, ну и приколы, блядь, конечно, да. А что, больше не с кем поговорить, серьезно? Или они не про это? Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Получается, нельзя мучить со всеми. Это минус игре. Даже, блядь, в Mass Effect это можно было сделать. Что, ничего даже не скажет про мое новое тупое обличие? Я, кстати, могу еще вот так сделать. Я посмотрим, что это. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Alas, no.
charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orb itself. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. Да, заколебали, не хочу ничего, бля. Oh, we have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Ну, все будут обсуждать ее. Вот что-то есть в игре, да? Интересно то, что все обсуждают прическу, да? И все. Be gone, Больше чего в friend. этой игре нету. I have a darling to adore. Кау. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part Я to бы see хотя them бы laid помыться low. хотя бы сначала. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Ну, ты тоже что-нибудь скажешь? Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a long century. Да у вас так, вы так до сих пор не похиленные. Мне кажется, это баг. Вот просто гигабаг какой-то, я не знаю. Куда он смотрит? Что он там нашел? Fate spins. Dost thou require a new ally? Короче, понятно. Вот не хватает диалогов, на самом деле, в игре, которые ни на что не влияют, просто какой-то, как бы, как дела спросить хотя бы. Ну, вот, ну, типа такого что-нибудь. Ну, скорее всего, я вот сейчас принял новую форму, меня трахнет разум сам вот этот громадный, 100%. Потому что, типа, я подчинюсь, скорее всего, их силе. А я, типа, самый мощный, типа, у меня почти все прокачано. Опа. Ачивку, да. Далее. Что Baldur Gate ждет нас. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. On my way. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can. What they know could help us. Ой, что опять не... Почему Shadow Heart опять идет? Пошли. Я пропустил опять диалог с ней. Ай, блядь. Хилки тут раздают нормально. Так. Что тебе в школе? Excuse me, I can't find my mum. Найду. Yenna, my cat is Grub. He's shy. Ну-ка, I'm not. покажи его. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Сдохла уже.
удивительно. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me У too. него этот болезнь, вот это разные I'll look глаза, for забыл her. как называется. I think she'll probably come Мне soon. кажется, в этом мире Thanks a это супер мощные люди какие-то. Стой, подожди, а помочь? Эй, блядь. Это точно кошачина? Да, реально кошачина. Anything you want for supper. Кажется. All the treats. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? Понял тебя. Дальше. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. Плюс игре такой то, что у всех разные лица. Told our son that this is a Вообще. holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Просто я проебал, что он написал. You can see the city up on the hill. I see it. But it's up there and we're... Very well. Ебать Turn там. back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, Походу игра armed to the началась teeth trying только to break сейчас. in. Теперь хотя бы They можно nearly had побазарить, it too, походить. before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Нам туда нельзя, да? No passage this way, I'm afraid. Turn back. It's for your own good. Да посмотрите, вот каждое лицо, подхожу к каждому, вообще разные лица, пиздец. Вот это, вот в чем плюс этой игры, то что у всех разные лица, просто кайф. В Ведьмаке вообще мало, там, блядь, 5 лиц сделал на игру. Я не могу даже с ним позарить, не могу. Какой-то приколист. I'm not paid to talk. If you want something, speak to Zenobia. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Клевая броня у нее. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? My basement? Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. This man is definitely lying. And he's really hoping you don't Проницать, мне нужно Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something. Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Ugh.
This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Да ты умрёшь Finish сейчас. the job. Now, please show them. Ну что, погнали, ёбаный ротик, блядь. Вопросики. Не слышу. Жаль, что второго удара нет. Ooh, fun. Ты чё, обнаглел, блядь? Swift as my feet can carry me. Это знакомые, кстати, из этого самого. Soldier. Swift and lethal. Ну это что-то имбовое на самом деле, вот эта поросль. Конечно, первым всегда мага убивать. Самый наглый, блядь. Иду за тобой. Put him up. Down the hatch. Блять, это какой-то рофл, блять. Просто, блять, не урон, а кал какой-то. All right. You won. You won. What more do you want from me? Well, with Zenobia and the others gone, Вот это я зря, походу. Мне кажется, когда будет нападение на город, они все сдохнут. All right, they can stay. Are you happy now? Now I have to figure out what I'm going to do. A room can wait. After what you've put me through, I need a drink.
Зря мы так сделали. Надо было как-то по-другому это все решить. Надо было за деньги все это делать. Что-то я как-то решил по-другому сыграть. Че, пойдем посмотрим, что тут. We'll get through this. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid causing trouble. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. Да, я сам чуть не And понял. may Torm keep you. Что я сделал? Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. I am. It's been days since my family slept under a roof. So thank you. At least we'll have some peace now. Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. Понял тебя. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Мне кажется, сначала надо было реально позырить, что в этой хате находится. Ну, естественно, ты же не можешь просто войти. Камера говна. Better not be cursed. With a flick of the wrist. Breathe deep and move. Better to be within its walls than without, Martha. At least here we stand a chance. Вранье. Тоже было. Тоже с картинками. Нет, нет, конечно. Нет. Free for the taking. We're lucky there's still decent folk about. What path lies Осталось before только me? найти подвал. Посмотреть, что в подвальчике. What's hiding here? Hot foot. Place is trapped. Так, где-то здесь есть какие-то Ой, блядь, как мне заебал этот дебилизм ебаный, блядь. Вот какое говнище, блядь. Просто кал, нахуй. Союзники дерьмо, блядь. Да мне похуй, блядь.
Мне, блядь, надоело это, блядь. Тут такие дебильные вещи делают, блядь. Я хочу нормально просто пройти. Нет, они какую-то дичь вытворяют постоянно. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is compromised. Но по идее он нас обманул сейчас и свалил. Trace of magic on it. Это же это, да? Или что-то другое? Ай. Ну и чё тут? Чё здесь найти-то надо? Ой, короче, ванна. Блять, как мне это бесит в этой игре. Это просто пиздец какой-то, блядь. Просто, блядь, идиотия настоящая. Блять, то же самое. Я не понимаю, зачем они меняют? In the hells was that? An earthquake, perhaps. Strong enough to rouse the dead, too. Seems like a good moment to talk. О, магазин, давай. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington? No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Я хочу себе новые шмотки кинуть. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much worse by the time I'm done with you. So,
You're the lick spittle who crushed the bone. Нихуя себе. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So, Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Пиздец, блядь. А так и знал, что это не торговец, блядь. You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Ау. Is that so? You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head. I'll tell you now, you'll be seeing bloody double when I'm done with you. Давай попробуй. Сейчас скажет, ха, лох. You know what? Not worth it. Go on, take your thuggery elsewhere, bloody animal. Да ты охуел, блядь. What do you want now? And go down to the bloody shop. I've got work to do. What do you want now? Ты хочешь, чтобы я тебя ограбил, нахуй? Пизда тебе, блядь. And go down to the bloody shop. I've got work to do. А, в лавку, блядь. А кто здесь? It's locked from the other side. Wonder where it leads. А где лавка-то, блядь? Вот это лавка его. О, все понял. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? А чё не три... А? Хуй-то. Yep, that's me. Oh, yay! Щит анус. Что дает? Продвижение силы. Ну, понятно. Дальше. Ткань. Получаете... Блять. Это что за приколы? Что мне дает УЗ? Вот это дает УЗ. Блядь, это лучше. Так, стойте. Бля. Тут взаимоисключается калиндула.
Это что? Это у нас глефа. Но она просто глефа, даже без всяких приколов. 0. Ничего, просто урон до хера. А у меня там критулики какие сумасшедшие. А, постой. Так, что у нас тут? Доспех. Латы, колющий не то. Дробящий. Не то. Не то. С ней общаться. Нифига себе. Броня, которая общается с тобой. Прикольно. Ну, кал. Что могу сказать? Топаз, 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 топаз. Ну, что-то мне не особо что-то понравилось тут. Вот это, конечно, да, вот это надо подумать. Типа, если мы даем ей вот это, то озлобление, то урон. Типа, генерит 2 хода. Озлобление. Это значит, ваши атаки наносят больше на 1 единицу урона. На 1. А что такое 1 единица урона? А имба или кал? Я могу, конечно, это взять. Но у меня будет 30, получается. У меня будет пиздец какой крутой приколдосик. А давайте купим, пофиг. Блять, вот идиотская система пиздец. Ну, да. Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Bye! Может, здесь все бабки как раз потратим. Да, ну, не, можно... С кем-то можно поговорить. Can I help you? Oh, bloody ribs. Sorry, mate. Had a run-in with a mugger. If you need something, ask the missus. Какой-то Вин Дизель какой-то. Don't wander around Rivington alone, all right? My husband did and got mugged and beaten for his trouble. И все? The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. If you're looking to enter the city, hope your pockets are loaded. Bastards. На стримера похож, забыл, как зовут его. Бля. Типа, что-то ник... Ну, по-английски какой-то... Короче, наемник, как... Что-то на мэна. Мерчер, Мурчер. Нихуя себе, блядь. Stinks of cheese. Between his piggy toes. How dare you?
What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see Она сейчас us. разочаруется и From все разнесет, мне кажется. tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Да. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Blood! Tasty blood! So delicious! Speak, Benjamin. Is he safe? Killed before, but doesn't smell like a cultist. Ugh, wanted to eat murderer. Well, murderer or not, I can take no chances. I'm afraid you'll have to move along. No circus for you. Кого-то хуя? Здесь вампиры же. Да ё. А, ну не, нормально. Всё. I hope you're good. The redcaps got a little too excited when the last one nicked himself. Ooh. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Don't take kindly to parasites. Do you think Dribbles will have his animal friends with him? Of course. He never travels without his friends. Let's go. Да как ты The смотришь? Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Ah, that put the wind back in my sails. О, что это? Мумия? Хе. Как раз. Does this arsehole not understand common? Do you want to buy face paint? Нифига себе набор. А это рабочая система? Это... Я возьму тогда. Почему бы и нет? А не хватит, я думаю. Ну, если это не наеб какой-то. Охуенно, дальше идем. Наебка уже произошла. Did you see that bloody ghoul at the entrance? Sniffing us of all things. What kind of Мне circus is кажется, вот this? это какой-то саботажник, мне кажется, вещь. Enjoying the show? Then you're going to love Dribbles. He's about to perform on stage. Это, знаете, на стримера, ну, почти как стрим, ну, не знаю, как стример кто точно выглядит, как Sonic FX какой-то. Ну, короче, чемпион по приколу, по Mortal Kombat. No. Чё нет? А если да? No.
Off limits. Leave. Now. Так, окей. Идем обойдем. Сначала, конечно, все почекаем. Вот этого приколества, вот этого. Scummy ballbag, move! My guts to clean! Странно, почему у него боевые ботинки? Как будто, знаете, не доработали, что ли, текстуры его. А может, я разукрасился на самом деле? Блять, ну я клоун, да? Но я весь кровавый я. О, джин. Прикольно выглядит. Approach, ugly one. Yes, behold, Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your 500 miserable рублей? life more bearable. Нихуя себе. Ну давайте задонатим. А что, да, кстати, что я могу... Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Опа! Win the spoils of Бля, such это рулетка. conquest. По-любому тебя все бабки просрут. Ну If ничего страшного. luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Что именно-то? No more questions. Spin or don't. Let us see if you have luck's favor. Магия будет у меня? Проницательность, магия. Сука. Наебал меня. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. Yes! Drown me in coin, and perhaps you shall win the ultimate prize. Давай, ну, это... Ну, это бред. Первый раз не получилось, значит второго тоже. Блядь, хуйня. No jackpot for you, ugly one. But you may have this. Yes! Drown me in coin, and perhaps you shall win the ultimate prize. Alas, no. Я знаю, кто должен. Нихуя себе тут выиграть что можно. Посохи. Бля, это кал нахуй. Сколько я бабу просрал уже? А хуй знает. Пиздец. Вот кто должна сыграть, мне кажется. Approach, ugly one. Behold, Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Akabi has traveled across... Oh! If luck... No more questions. Let us see. Давай, if you пожалуйста. have luck. Внимательность, please. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Опа, пиздать, Alas, нахуй. no jackpot for you, ugly one. But you
may have this. You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Behold my fury. Prizes found only in the most exotic of places. Пакман какой-то. Это типа все можно выиграть, да? Мне кажется, это все кал почему-то. Ну подождем, подождем. Я, бля, его ограблю нахуй, блядь. Я сейчас пойму как только, я ограблю у него все на свете, блядь. 1500 у меня украл. То есть, можно, если вот это можно выиграть, то я готов это выиграть. А давайте поговорим, кстати. You failed to win the grand prize, but fear not, grotesque one. Try again. Be victorious. Akabi warned you. Behold, a form more fitting of your status. Ignorance breeds madness. Approach! Behold! Spin! To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more. Then Akabi pities you. Come on, let's go. Akabi's wheel is close to you. Блять. What to do? А что сделать-то можно? Типа это наебка, которую нельзя рассекретить никак. Да мне похуй, бля, режем нахуй, блядь. What's this? What's it gonna take? No choice but to keep going.
Блять, надо было сохраниться. А почему не сохранилось-то, блядь? Ой, Колындула. Пиздец. Я хотел, блядь, разрулить как-нибудь, но это, сука, блядь, вонючая. Домой, малютка, блядь. Ну да, мы здесь, ну, блядь, все придется заново. Ой, бля. Я только хотел проверить только, блядь, насколько игра говно. Ладно, пофиг. Все заново, короче. Такая... Ах, почему нельзя никак выиграть? Ну, просто тебя превращает в сыр, да и все. Может, какая-то ачивка есть, то, что, типа, надо 2000 потратить, и вас все в сыр превратили. А представляете, вот, если бы я взял прокачку удачливый, то у меня выпало бы сразу этот. Скажем так, мне было всегда везло в выигрыше. Never wanted the easy path. Бля, все заново. Ну е-мое, ну что такое кал? Excuse me. I can't find my mum. She was, that was last Sunday though. Wow. Thanks a lot. Мне кажется, это не просто так. Мне кажется, это... Типа, можно, кстати, можно проследить за ним на самом деле. Мне кажется. Не, я не знаю, чекать, не чекать. Welcome to Rivington, South Coast Way, Do you know North. where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? I want to have a word. Бля, все почекать надо. Опять вот сохранение, блядь, нет, и все. Turn back, citizen. No passage in this direction. Кстати, эта броня похожа на из Ведьмака этих сумасшедших. Огненная роза какая-то или типа такого. То же самое. Assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Окей. Cheap and cheerful. Refugees for hire. Catchy, right? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra.
I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Бля, теперь это не сработает. Я ебал. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's Да мы уже letting про... on. А чё это так работает? I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. Well, wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such В brazen этот раз мы interlopers? поможем. You don't exactly look desperate for gold, but I can't help but admire such solid business acumen. Very well. Get the job done, and you'll be paid and be in my good graces. Do you think you're clever coming in and undercutting us, sweetheart? We were about to make a bit of extra cash before you butted in. You owe the guild a cut. Пошла в пизду, The блядь. Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I think you're overestimating your abilities somewhat. But I haven't got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Ебать, 800 опыта за это. Ебать. Бля. I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Как вы здесь... Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? Ну, блядь, они тоже, блядь, охуевшие, блядь. Чел тут жил, блядь, и приехал, оп, уже тут занял, блядь. You're seriously gonna throw us out? Throw my child out? You're just as bad as the rest of them. Don't worry, we'll go. May Torm split open that hard, blackened heart of yours someday. Refugees for hire. Catchy, right? All's well that ends well, eh? I'm sure the guild will be in touch with any concerns. Какой свяжется? Ты охуел, блядь? At long last! Here's your payment, as we agreed. Сколько? I've got so much to do now, I'd really better get on with it. Excuse me, would you? Подожди, стой. Стой.
300 рублей, нормально. Стоять! Look, I really don't have time to chat. I'm sure you can find someone this. Thank you so much for your interest, but it's really none of your concern, is it? Hmm? Excuse me. I go away for a few days and the place is ruined. Ну, мы из-за одежды пришли еще плюс. Can't keep me out. What path lies before me? Давайте посмотрим, как мы будем выглядеть. Странно, она должна быть красной. Ну, я ее все возьму. I'd love to, thanks. Я слепой, я не вижу. А я ж передал. Secrecy above all. А. Нормально, ей пойдет такое. Кстати, посмотреть, как это реально работает. What's the story? Can't afford any mistakes. Блин, можно реально одевать. А приди... А, вот все. Ну, кстати, нормально так. Ну не, ей надо такое, более вот такую, мне кажется. А, смотрите, во как можно еще. Ёпчер-мопчер. Как это закрыть? Странно, что штаны очень странно выглядят. Блять, мне охота узнать ее, как она одевается. Can't afford to fail. Подожди, но это же не ее. Бля. Тогда окей. Чем отличается-то? Ничего не понимаю. А, это только нижнее. Ну окей. А Карлах тогда как выглядит будет? Has to come first. Нормально так. Ой. Так, а у нее, кстати, какие были-то? Я чуть не помню. My faith protects me. Still in shadow. Я боюсь, что если на себя одену, что будет? My patience wanes. Ну, кстати, да, вот мы Карлах и дадим. Well, well. Ready. Unseen. Ну, кстати,
Блин, надо какую-то официальную одежду ходить бы без брони, было бы прикольно бы на самом деле. Я на самом деле броник себе хотел бы найти, на самом деле, хороший. Типа, мне надоело уже в этом ходить, я хочу что-то новенькое. Я надеюсь, еще будут не один единственный броник тут продается. Я надеюсь на это. Все, пошли. How much farther can I go? Where's my candelabra? That might be worth a look. Looks like a trap. Hot foot. Place is trapped. Что это такое? Trap. Be cautious. Don't want to draw any attention. Don't mind if I do. La la la. Easy. This place is hungry for blood. Hot foot. Place is trapped. My hand slipped. Сейчас я вот нажму, они пойдут и мне все захерят, скорее всего. Step carefully. There's a trap. Making me sweat. Marching. Trap. Time to dance. Does this count as adventuring? A young cave bear, killed and stuffed before its teeth were fully grown. Let's march. This one's not yet grown. Oh, poor thing. Keeping my head down. I just want a little look. Hey, good looking. Easy. This place is hungry for blood. Ай, куда? Иди сюда. I wonder what's past this. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity's compromised. Осталось Мишку найти только.
Это бомба. А как мне взять в руки, например? I'm sure this toy will be finished soon if they bear with it. Может, надо там супер бдительность? Мне кажется, это реально здесь динамит какой-то делают. У меня просто больше идей-то нету. А, ну они хотят, походу, убить их, что ли? Например, а если я смогу его сейчас разрубить, например? Представляете, я даже плюшевого медведя могу убить. Куда мне тут воевать? Here goes nothing. An ordinary lamp. Not a trace of magic on it. If not over, then through. Не дотянуться. Ну, я не знаю, типа... Ну, это, скорее всего, квест какой-нибудь с доказательствами. Что-то не так с игрушками, может быть. Ну, у меня нет кнопки вскрыть, например. Без понятия. Не знаю, вы просто без понятия, что это может быть. I've got a long road ahead. Все, понял. Сейчас посмотрим, что он скажет на всю приколюку. Cursed to put my hands on everything. Swift as my feet can carry me. You again. Did you need something? Sinister? Nonsense! Those are experimental toys. Guaranteed to bring a smile to the face of even the unhappiest child. They're extremely precious. And you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Блядь, что за вопросы? Вот как понять теперь вот это? Было написано, прикольно было бы. Убийство. Он испугается. Типа, вот эффект надо понять, что это именно будет. Может, я наебал, не хочу. Really? There's no this? And nothing to get to the bottom of? Ну, блядь, я ничего не могу сделать, например.
А где? Что-то я не понял. А где? Мишка-то? Бля, я не взял с собой Мишку. Ё-моё, отстой какой. Странно. Best avoid that trap. Не, подождите. Это как квест? Где? Реально, я чуть не понимаю. Здесь был Мишка. Он пропал. Незаконченные изделия. Вот же, я помню, тут было. Куда она реально пропадает? А нихуя я себя вкинул. Или квест пропал. Странный квест, пиздец. Пиздец, как странно. Haven't you got anything better to do with your time than harass innocent craftspeople? Просто избавиться от тебя. Чё не понимаю. Refugees for hire. What in the hells was that? An earthquake, perhaps. Strong enough to rouse the dead, too. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington? No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personal eye. Tell me, how do you like to kill? I see. And when you kill someone, what do you feel? One more. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much worse by the time I'm... So, you're the lick spitter. Have you come? He'll find when you find. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward.
Now you're acting innocent, are you? After you near caved me bloody skull in? I'm gonna knock that smirk right off your face. И все равно здесь никак ничего... Здесь даже нет такого типа... Это был Макакис, например. Брат-близнец. Давайте убеждение. В этот раз. Пиздец. Повезет? Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. Не убила, кстати. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Ой. Давай. Hi. Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your... You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Yep, that's me. Oh, all right. Yes. I just got to find a way to bother him. Without actually bothering him. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone, see? Is there anything else I can do for you? Oh, yay! Блять, что-то спорить. Ну да, здесь ничего. А, ну, кстати, здесь поменялось. Поменялось. Убийство драконов. Мне было прикольно то, что у меня вот такая вот единственная стрела. Знаете, как вот в этом... Как в Хоббите. Вот единственная последняя стрела, которая может убить дракона. Охуенно. Ты-ты-ри-ри. Want more? Want... Don't burn yourself. Ну как-то прикольно. Let's go. Best be on my way. We'll find a way into the city.
Па-па-пам. Plenty of work in Neverwinter. Safer work. You want to see the clown, don't you? Yeah. Then let's go inside. Don't be scared. Stinks of how a necessity. So we. A circus! Can we go? We travel, but enough of this. The circus is not a problem, dear patron. Bring you. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. I hope you're good. Welcome to the circus. What's that monster? That's just a man in a costume. It's not real. Идем дальше. Ха. Я сегодня на самом деле устал. Не знаю почему, но чувствую прям разъёб адовна какая-то происходит со мной. На этом закончим, мне кажется. Не знаю. Вот хотелось бы, надеюсь, как-то можно его обмануть. Я не проверю последний раз и 500 рублей дадим. А так здесь прикольно здесь походить. Не просто неохота, типа, ладно, был бы такой, типа, не... Как бы, знаете, решили вопросики на месте, да, но здесь нет такого, типа, я отпиздил его, что он, нет, скажем так, директор не подошел, не разобрался, типа, ситуации, просто здесь все сбежали и файтик начался, и вот, я надеялся на это, но, увы, такого тут, походу, нету. И либо после, как всех убью, придет директор, бля, что делать, говорит, ха. Типа такого счета. Да, все сохранилось. Все на этом, да-да. Как нажать-то тут?